A pleasant day, Tagumpay National High School. I'm Ma'am Trisha Panso, grade 10 ICT teacher and one of the content creators of our school. It is an honor to share something today in our in-service training. I would like to give thanks to Ma'am Susan Sacachapos and Ma'am Michelle Medina for this opportunity. So the topic assigned to me is all about using MS Word as a graphic design tool, okay, to create creative and engaging instructional material for digital as well as print-based. Of course, as an educator, we plan and create our own instructional materials that will make our teaching effective. We spend a lot of time and effort making instructional materials that will engage our learners and help them throughout the teaching learning process. This school year, it becomes more challenging for us teachers because of the new modes of learning delivery in the new normal. Okay, so that's why today I will teach you some graphic design techniques uh, that we can use, okay, to make a creative digital and print-based material. But first, let us talk about graphic design. So, um, there is something about good graphic design that naturally attract the eye and holds the reader's attention and increase comprehension. So when you are creating resources, assignments, presentation, and assessment for your student, it is important to be mindful of the graphic design. Okay? So what is graphic design? So graphic design is the art of or profession of visual communication that combines images, words, and ideas to convey information to an audience. So, uh, we can see graphic design almost everywhere. The cover of a book, how the content was arranged, the website we browse, the product we buy, anywhere we go, graphic design is present. So, visual tool help us to think more creatively and effectively, especially when grappling with complex problem or pondering with big decisions. Because, as said here, between 65% to 80% of people are visual problem solvers. So, we make decision based on what we see. Okay? So, now, what is instructional design? So, instructional design is primarily about content, learning goals, and performance in a way that transfer knowledge, teaches skills, or changes attitude and behavior. So, these are the materials that we uh, we offer during teaching learning process. So ID involves planning, creating your materials or product, and the way you will deliver it to your students. So the learning products include online courses, instructional manuals, video tutorials, learning simulation, etc. So utilizing graphic design in learning is a powerful tool for establishing focal points, communicating key concept, and engaging your audience, especially sa mga print-based materials because we all know that most of our students, hindi sila mahilig magbasa, 'di ba? Uh, Marami sa atin na kinakatamaran natin yung pagbabasa. Okay? Kaya that's why it is important na marunong tayo ng mga concept ng graphic design to attract our readers or students. Okay. Said here, design is a gateway. It is the first thing people notice, right? 'Di ba pag bibili tayo ng something, okay, kakain tayo sa isang lugar or may pupuntahan tayong lugar, we look sa aesthetic or sa beauty, sa design, 'di ba? Kasi yun yung una nating kino-considered. So again, course materials need to be visually engaging in order to be effective. Kasi halimbawa, nagbigay tayo ng PowerPoint presentation or nagpasa tayo ng PowerPoint presentation na puro text-based lang, 'di ba? Sinabi natin engaging siya kasi gumamit tayo ng PowerPoint, pero hindi siya less effective ito. Bakit? Kasi hindi naman natin siya binigyan ng effort into designing, okay? So that's why napaka-importante ng pagde-design.
So there is something about good visual that will get the attention of the audience. So ako especially ako kasi visual talaga ako. Pag maganda or nakita kong malinis, makulay, ano talaga yung na-attract talaga yung attention ko. Okay? So, why is learning increased when the instructional material include relevant visual? Bakit nga ba mas tumataas yung level of comprehension o yung learning kapag visually engaging yung ating mga materials? Okay. We have what we call the dual coding theory. Okay, so it is originally proposed by Alan Fabio, 1986. Okay, sabi dito, the brain has two separate systems for processing information. We have processing language or verbal. Then we have processing visual image. Dalawa yan. So it is easier to memorize words which is represented by a concrete object. So tatandaan natin yan na kapag napakaganda daw or mas effective kapag mag-introduce tayo ng mga bagong concept kapag merong text and images, okay, combined together. Okay, mas effective yon. So, sabi dito, the brain can process information from both incoming streams and the two streams of information will work to support one another. So, ayan, recall and recognition. So, it is enhanced by presenting information in both visual and verbal form according sa dual coding theory. Diyan pumapasok yung advantage ng pagkakaroon ng skill in designing. Okay, a good visual material. Kasi we are teachers, 'di ba? Sa verbal part, wala na tayong problema because we are trained to speak, right? Okay. Nagkakatalo lang tayo sa paggawa talaga ng engaging material, okay, o yung mga print-based or yung digital, okay, or yung paggawa talaga natin ng instructional material. So, well-designed training materials include information in both formats, language, and visual. And then, this leads to great training materials. That's why nga yung mga video presentation, very effective siya. Bakit? Kasi it's a combination of visual and verbal form. Okay, that's why very effective yung mga video presentation, 'di ba, yung mga bata. Pag nanonood sila ng mga videos, natututo sila. Okay? 'Yun yung anchor ng yun yung gustong sabihin sa atin ng dual coding theory. Okay? So, now, let's talk about Microsoft Word. So, we are familiar with Microsoft Word, right? Lahat naman tayo, we are taught how to use this one. Okay, and there, marami na tayong napagdaanang version ni Microsoft Word. So, Microsoft Word is a word processor published by Microsoft, of course. So, it is one of the office productivity application included in the Microsoft Office suite. So, yung Microsoft Office, 'di ba, marami siyang naka-include, may PowerPoint, may Publisher, may Excel, may OneNote. Okay, yung Microsoft Word, yun yung pinaka-basic or often na ginagamit. Okay, because it is used for text document talaga. Okay? Bakit natin gagamitin si MS Word in designing? 'Di ba? We know that MS Word is a text-based program. So, ginagamit siya para sa mga text lang. Okay, para pag nag-print ka, it's all about text-based. Ganun lang talaga yung purpose ni Microsoft. Okay, pero bakit siya yung gagamitin natin? Sabi nga dito, why? Because, not everyone, of course, has the knowledge in using graphic programs such as Photoshop, InDesign, or Illustrator. Even me, kahit matagal ko na siyang ginagamit, there's still some tools na hindi ko pa talaga na ma-master gamitin o hindi ko masyadong nagagamit sa Photoshop, InDesign, or Illustrator. Medyo mahirap kasi siyang pag-aralan. It takes time and training. Okay, but kay Microsoft Word, we are very, familiar with the tools. Tama? Because of its simplicity. Okay, at lagi natin siyang ginagamit. Okay? At yung mga tools na available kay Microsoft, okay, ay some tools din, okay, na ginagamit talaga for designing. Kahit pag gumamit ka ng mga professional
program such as Photoshop. May mga same tool na ginagamit, no? And Microsoft is user-friendly. Okay? Kahit madali siyang matutunan kahit bago ka pa lang sa paggamit nito. Of course, di ko sinasabi talaga na yung Microsoft is for graphic design, but still, we can use it to make a creative, okay, material. Okay, paano? Later on, makikita natin. So, essential tips for designing in Microsoft Word. I will share some tips kung paano ba natin magagamit si Microsoft Word into design. So, mabilis na mabilis lang kasi later on, i-apply natin ito. Okay, I will give a short video kung paano, or tutorial kung paano i-apply itong mga tips na ito and para makagawa tayo ng output natin sa ating workshop. Okay? So, number one, use PNG. Okay, we all know that there are different types of images, right? We have JPEG, and then we have PNG, marami pa yan. Okay, so when I make a design in Microsoft Word, okay, very, tawag dito, essential sa akin yung paggamit ng mga PNG. When we say PNG or Portable Network Graphic, okay, it is a raster graphics file format that supports lossless data compression. So, anong ibig sabihin yan? Ang PNG kasi, kapag na-download mo siya ng tama at maayos, okay, even na palakihan mo, paliitan mo, hindi siya nag-pixelate sa madaling salita. Hindi naglo-lose yung quality ng image, okay? Kaya maganda gumamit ng PNG, especially kapag ikaw ay nag-design sa Photoshop, yung mga ganon. So, medyo, di naman mahirap maghanap ng PNG because maraming available niyan sa internet. All you need to do is to, maging masipag ka lang sa pag-search, okay? Okay. So, ano-ano nga ba yung ginagamit kong tawag dito, keywords kapag nagsisearch ako ng PNG. Ito yung mga madalas kong ginagamit kapag nagsisearch ako ng PNG. Nagagamitin ko para sa aking design. So, tinatype ko, for example, computer flat icon. Yan. Tas ganyan yung itsura ng mga lalabas. Okay? Or minimalist icon. Aesthetic icon. Black and white PNG. So, yun yung some of the keywords na ginagamit ko when I search for PNG. You can use that one also. It is useful, okay? Para mas madali kang makapag-search. Okay. So, when downloading PNG, guys, make sure to open the site of the PNG and click download. Kasi most of the time, what we do is, we double-click, di ba? We open the picture, double-click, right-click and then click Save Image As. Pwede rin naman yon. But, sometimes kasi, pag ganun yung ginagawa, nalolost or nagde-diminish yung quality ng picture. So, mas magandang gawin natin is to open the site. Okay, hanapin nyo yung download button, tapos i-download nyo siya. Okay? So, based on experience, okay, ganun talaga yung nangyayari kapag, halimbawa, sinave image as ko lang, nagde-diminish talaga yung kanyang quality. So, ako pag nagda-download ako ng any image or especially PNG, pupunta talaga ako sa site tapos dina-download ko. Okay? As much as possible. Again, visit the site and then click download button. Okay? Next. Okay. Number 2. Use text wrap option. So, ito yung madalas na mga nagiging problema kapag may nagpapaturo sa akin sa Microsoft Word. Halimbawa, naglagay daw sila ng picture. Bakit daw gumalaw? Hindi na nila mabalik. Okay. So, yun yung madalas na dilema. Pero napakadali lang nun gawan ng solusyon. Ang trick lang nun, hindi yun magic. Ang trick lang nun is using text wrap option. So, get your image to float around in front or behind your text. Napaka-importante ng paggamit ng text wrap option because
in designing, using text wrap, it will give freedom to the element to float around. Ibig sabihin, kahit saan mo siya ilagay, okay, kahit sa gilid, sa taas, hindi niya maapektuhan yung position ng ibang elements na nandun sa iyong present or yung sa ginagawa mong material. Okay? Kasi yun yung madalas nahihirapan. Even pag nagtuturo ko sa mga bata, ma'am, gumalaw po ito, paano to babalik? Yan. So, ang gagawin lang natin is to use text wrap option. There are different options na gagamitin natin ito based sa result na gusto nating makuha. So, ako as a designer, ang pinaka useful sa akin dyan, of course, si behind text and in front of text. Kasi, kapag yun yung ginagamit ko, freely talaga nakakagalaw yung aking mga elements at napagtatabi-tabi ko siya, depende sa gusto kong position nung mga elements. That's why it is very useful in designing. Okay, that is number 2. Okay, number 3, draw text box instead of using defaults. Diba? When we open Microsoft Word, the cursor will automatically appear, diba? Tapos magta-type ka na. Okay, but in designing, it is better to use text box. Okay, kapag nagde-design tayo, or gagamitin natin si Microsoft Word as a design tool, huwag natin gagamitin yung cursor para mag-type, yung magdediretso ka magta-type. Okay, kasi kapag nag-insert ka ng ibang elements, okay, mahirap siyang i-position. That's why, maganda gamitin si text box. So, text box are not bound to inline text constraints. They are free floating. Okay? Kasi, halimbawa, pag nagdiretso kang type, okay, ang pinaka magagawa mo lang, halimbawa, para malapit yung dalawang line, is to edit the spacing. 'Di ba? Tapos, kapag inedit mo yung sa taas, maapektuhan yung sa baba. Ganon. Pag hindi ka gumamit ng text box. Pero kapag gumamit ka ng text box, okay, actually itong graphic design using MS Word na to, okay, yung G nakahiwalay na text box yan. So, nakita natin, napalakihan ko siya. Okay, tapos nalapit ko siya dun sa next na word which is graphic design. Okay, yung using, napataasan ko siya. Halos magkadikit sila ng P. So, ganyan yung nagagawa ng text box. So, kapag tayo nagde-design, para mas maging free gumalaw yung elements ng text natin, use text box. Okay? Kaya pag may nag-add ka ng ibang elements, hindi maapektuhan. Okay? Mas madali siyang, again, i-position kasi nga, naka-text box siya. Okay? Number 4. Okay, number 4, maximize the use of MS Word illustration and text tool. Okay, what makes graphic design possible talaga in MS Word? It is because the illustration and text tool. You can play with pictures, colors, and shapes, but it's, again, it takes a lot of practice to familiarize or to master the use of this tool. Okay? Once na nag-add ka ng isang element like picture, may lalabas na doon na format, okay, where you can edit yung appearance ng iyong nilagay na element. Okay? So, yan, napaka-effective niyan, yung pag-i-insert ng picture, ng shape, icons, 3D models. Okay, lalong-lalo na kapag gagawa ka ng isang module, 'di ba? For example, hindi ka naman marunong mag-drawing. Okay, tapos may illustration kang need na ilagay, excuse me. So, pwede ka dyan gumamit. Okay? Another is using pictures tools. Okay? So, kung meron tayong illustration, meron tayong text tool, meron din tayong picture tools. Okay? So, again, paano ma-access yan? All you need to do is, for example, insert your picture or copy-paste. And then, kapag clinic mo yung picture, may lalabas na format tab. Okay, dun sa format tab na yun guys, nandun na lahat ng kailangan nyong gamitin para ma-edit nyo yung picture ninyo like crop, okay, text wrapping, position, sending backward, forward, alignment. Okay, nandun lahat yun. Okay, yung format tab. Again, yung format tab, hindi siya permanently nandun sa taas. Mag-a-appear lang yun kapag naglagay ka ng picture or any element, tapos pwede mo siyang i-format. Okay? Alam ko naman na alam niyo yung sinasabi ko. Okay. Number 6, okay, use gridlines and edit the default margin. Okay, when designing in MS Word or for dito,
what is the default margin na ginagamit. Okay, based on experience, default margin in MS Word talaga is 1 inch uh, per side. Okay? Pero kapag ikaw ay nagde-design using this tool, okay, sineset lahat yan sa 0, yung margins niya. 0 sa top, 0 sa bottom, left and right, 0 yun. Okay? Like this one, okay? And then, pwede rin tayong maglagay ng grid lines. So, para saan naman yung grid lines? Nakakatulong naman yung grid lines for the alignment of our elements na ilalagay sa ating MS Word. Ayan, pag nagde-design ako, ginagamit ko talaga yung grid lines kasi it helps me to assess kung pantay ba. Kasi, alignment is very important kapag tayo ay nagde-design. Okay po? So, uh, click View tab and activate Gridlines. So, kapag gagamit tayo ng Gridlines, ang gagawin lang natin, click the View tab, this one, and then, i-check nyo lang tong Gridlines na to. Okay po? Para ma-activate natin siya. Then, okay. Number 7, play with your text. Okay, so, typography is the art of arranging letters and text in a way that makes the copy legible, clear, and virtually appealing to the reader. So, typography not only enhances the beauty of your design or your graphic design, but it can also easily grab the reader's attention. Okay? So, when we say typography, playing with text lang yan. Okay? Paano magiging maganda yung mga text na nilalagay mo o yung mga letters or mga fonts na nilalagay mo sa iyong material. So, typography involves the use of font styles, o yung appearance and structure. Siyempre, kasama din dyan yung alignment, yung sizes, okay, which aims to elicit a certain emotions and convey specific message. In short, typography is what brings the text to life. Yan. Binibigyan niya ng buhay yung text. Parang sinasabi niya sa reader na, read me, ganun. And then, okay, this is an example of the use or playing typography in MS Word. Ito ginawa ko for my grade 10 students kasi hindi na namin to na-tackle since wala na kaming time. So, ginawan ko na lang siya ng parang magazine type. So, makikita naman natin dyan kung paano ko plinay yung typography. I use, I think, three styles of fonts dito. Tapos, of course, the color. Of course, nakikita naman natin dyan, alignment, napakahalaga. Okay, and the combination of the use of text, and shapes, and pictures. Yan. Yung egg dyan, yung plant, these are PNG. Yan, yung mga PNG na sinasabi natin. Diba? Wala silang background. Okay, next. So, another examples. Ayan. So, makikita natin how the text, okay, played in these materials. So, laruin lang natin yung sizes niya, yung font styles niya. But, kapag tayo ay gumagawa ng mga ganito, okay, wag naman natin per line iba-iba yung text. So, sabi nga, mas maganda kapag pumili ka ng 2 or 3 na font style, font sizes, at color. Hanggang dun lang. Kasi kapag iba-iba pa yan, wala na, clown na yung iyong design. Hindi na siya maganda. Crowded na. Clutter na lang yun. Okay. Next. So, alignment or align. So, 3 siyang align. Ibig sabihin, importante siya. So, when creating a design, you need to understand how people's eyes will move through the content and intentionally plan for it. You can direct how people read your piece, okay, by being strategic in where you place pictures and text, even with which colors you are using. So, sabi dito, keeping your elements aligned will create a presentable design with a professional and sophisticated look. Okay, napakahalaga ng alignment kapag ikaw ay nagde-design. Okay, ang mga sometimes nagiging problema ng mga designer, okay, akala nila or naisip nila kapag scattered or nagagamit yung buong canvas, maganda yung nagiging kalabasan. Okay, but it is a no-no kapag ikaw ay nagtatrabaho into
or nasa graphic design ka talaga, isa kang graphic designer, as much as possible, simple, maayos, okay, and then alignment, top priority talaga dyan. Kasi alignment will bring harmony, okay, sa ginagawa natin. At alam naman natin, harmony is one of basic elements talaga yan kapag tayo'y nagde-design. Napakahalaga. Okay? So, yan, makikita natin, nilagay ko ulit siya. Nakita naman natin yung alignment ng mga letters. Okay, para mas maayos, mas malinis tignan. Okay. So, yun lang, napakabilis lang ng mga tips kung paano ba natin gagamitin si Microsoft Word, okay, as a design tool. Actually, I know most of us are familiar naman na talaga with the tools, okay, na ginagamit or ginagawa para makapag gawa tayo ng isang instructional material or any design kay Microsoft. So, sabi ko nga kanina, training lang, i-train natin yung self natin. Huwag tayong, alam nyo yung hindi ko kaya yan kasi ganito na ako, matanda na ako, or hindi ko talaga yan napag-aralan, wala akong time mag-aral, hindi ko kaya yan gawin. Okay, kasi those principles, pag ganun yung pinangawakan natin, hindi talaga tayo matututo. So, napakaganda na meron tayong skills, okay, sa paggamit ng ganito, okay, kasi hindi lang para sa mga learners natin, actually, pwede nyo siyang gawing sideline. Okay, ako gumagawa ako ng mga commissioned module or may mga nagpapagawa ng mga design, okay, para sa kanilang instructional materials. Okay, nagiging sideline ko siya, kumikita ako doon, 'di ba? Pero hindi naman lagi kasi nakakapagod din siyang gawin at of course kakainin niya yung malaking portion ng time kasi kapag nagde-design ka po, hindi siya madali. Okay, it takes a lot of effort, your resources, and of course, yung time mo. Kaya, pag nagpapadesign po, ayan, I just want to remind everybody na halimbawa magpapadesign kayo sa friend nyo or kahit kanino, give them enough time, give them enough, tawag dito, suggestion kung ano talaga yung gusto nyong ipagawa kasi unang-una, hindi po talaga madali mag-design. Napakahirap po nito. At yung skills po sa graphic design or sa designing, matagal po yung pinag-aaralan. That's why, napakaganda na malaman din natin or matutunan natin tong skill na ito. Okay, so sabi dito, good design encourages our viewer to want to learn more. Sabi ni Alexander Ailey. O yun, ano man yan. So, sabi nga, there are just some of the ways new instructional designer can create courses which engage participant and encourage learning. So, sabi nga kanina sa dual coding theory, kapag mas creative yung ating materials, even print ba yan or digital, okay? It maximize or mas pinapataas na yung level of comprehension. So, incorporate these tips into your designs and your course is likely to be much more effective course. So, as you begin to develop your own graphic design style, you may want to break some of the rules. Okay, so, di ba meron na tayong mga pinag-aralang gamit, okay? Actually, there are rules pa talaga in graphic design na I want to share, pero limited time lang din kasi yung binigay kasi we still need to do our workshop, okay, for today. So, we will proceed now. Okay, but before, ito po yung mga reference na ginamit ko. Okay. So, our workshop for today is making eSIM cover. O, ano ba yung eSIM? Electronic self-intervention material. Sabi nga, di ba, we cannot rely on the module itself, okay? Kasi, kailangan natin ma-increase yung, sabi nga ni Ma'am Michelle kanina, yung presence natin. Okay, syempre, kapag nag-put into effort tayo sa paggawa ng sarili nating self-intervention material, of course, mararamdaman naman ng students yung effort natin as a teacher, tama? So, what you need to have today sa workshop natin, of course, laptop and Microsoft Word application. Kailangan natin yan. Okay? So, papakita ko yung video tutorial. Pwede nyo siyang sabayan.
Okay, or pwedeng manood muna kayo bago ninyo gawin. Okay, and then, we will pass our output sa Google Classroom ata. Okay, I will ask Ma'am Mitch kung paano natin siya ipapasa. Okay po? So, sa gagawin po nating output, hindi naman, it doesn't mean na kung anong ginawa ko, ganun din dapat yung magiging kakalabasan, yung result ng output ninyo. Bahala po tayo maging creative. So, ang gagawin ko lang po is just a guide kung paano gamitin yung mga tool na sinabi ko kanina in creating eSIM cover. Okay? So, let's start with our workshop. Thank you! Okay, let's start. Of course, let's open our Microsoft Word. So today, the version that I'm going to use is the Office 365. So, blank document. Click blank document. So, this is our document. It will serves as our canvas. And I will open the sample na gagayahin natin for the workshop. So, very simple lang. Gagamitin lang natin dito, of course, the shape, text, images, o yung mga icons na tinuro kanina. So, okay. Okay, let's have our blank document. As what I have said earlier, so, kapag tayo ay nagde-design, napakahalaga na sineset natin yung margin into 0. All sides dapat naka-0 siya. So, top, left, bottom, right. Okay, then click OK. Just ignore it. Okay. So, let's start by adding some shapes. Okay, saan makikita yun? Sa insert, of course, and shape. Piliin natin yung hexagon for the first element na ilalagay natin. So, para mas manipulate natin ng mabilis yung ating working area, workspace natin, pwede natin yung gamitin yung zoom in and zoom out. So, pag na-place na yung hexagon, let's add another shape. Okay, rectangle naman. Ayan. Medyo mabilis na yung galaw ng cursor ko dyan. Kapag hindi kayo nasundan, you can pause this video para mabalikan ninyo mamaya. Okay, and then now let's add another shape, which is parallelogram. So, yan yung itsura niya. Okay, I'm doing this para magkaroon ng geometric touch or appearance yung gagawin nating cover, katulad ng sa sample natin. Actually, this type of cover, ito yung mga modern aesthetic cover na ginagamit today. Okay, sa mga reports, mga professional documents. So, yan. Pag nag-search kayo sa net, marami kayo makikita. And then, another hexagon para sa middle. So, tignan na lang natin kung paano ko ginagalaw yung cursor. Nakikita natin that when we click the shape, okay, meron siyang sides, no? Depende kung ilang points. Okay, katulad nito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 points siya. Okay. So, each side or each corner, pwede natin yang i-manipulate. Okay. So, that's little dots or your parang yellow circle. Okay. It is used naman para magbago yung appearance ng ating shape. Okay. So, laruin nyo lang kung paano siya. Depende sa gusto ninyong kalabasan ng shape ninyo. So, pwede nyang gawing i-broaden or mas okay. So,
Okay, as we can see, sabi ko nga kanina, hindi madali mag-design. Okay, kailangan talaga maraming patience kapag ikaw ay nagde-design. Ayan. So, make sure lang natin yung alignment para maging maganda. Okay? At maging effective. Okay, ma-achieve natin yung goal natin to make it maging geometric yung kanyang itsura. Alright? Ayan, konting galaw pa. So, it's up to you. Okay? Pwede rin hindi mo sundin. Mamaya, pag ikaw nang gumawa, itong placing ng shapes ko is just a guide. So, bahala ka kung paano mo siya gagawin. Or ano yung shape na gagamitin mo. It's up to you. Pinapakita ko lang kung paano ginagamit or minamanipulate yung mga shapes natin. Alright. So, that's it. Meron na tayong 4 na elements na na-add sa ating Microsoft Word. Okay, now we're going to add colors to our shapes, of course, para masundan natin yung sample na binigay. So, to add colors, click the shape that you want that you will edit, and then okay, may format tab na lalabas doon sa taas. Okay, just click that and then click shape fill. Then you can choose sa default colors na meron dyan. But there are more colors na pwede mong pagpilian, varieties, kapag click mo yung more fill colors na option. So, yan. Okay. These are the standard colors. Kapag hindi mo pa rin nakita yung kulay na gusto mo, you can click custom, okay, at like sa mga other design tools, katulad ng mga Photoshop, bibigyan ka niya ng napakaraming choices of colors. Okay. Again, shape fill. Click the color you want. You can choose sa standard or default colors na meron tayo dyan sa mga theme colors natin. Or, you can choose colors sa more fill. Okay, and then, we can also omit, okay, or tanggalin natin yung outline by clicking shape outline and then no outline. So, para magmukha siyang flat. Okay? Tatanggalin natin ng border. Okay, so, just play with the colors. Again, make sure na hindi naman super crowded or napakaraming kulay na gagamitin natin. At least, 3 to 4 colors, okay, will do. Magiging maganda na yung ating design. And of course, dapat may harmony yung gagamitin natin yung colors. Okay. So, here I choose to use green, o yung mga green natin, palette natin na colors. So, yan. You can choose there. Pwede nyo siyang i-move pataas para mas maging lighter. Pwede rin naman i-move pababa yung cursor para mas maging darker yung variation ng color na pinili mo. So, tinitingnan ko lang yung sample natin. Okay. As you can see, from light to dark, yung concept na binibuild ko dito. Alright. So, again, patience lang. Use your creativity when designing. Okay, later on, if you will do this one, you can choose your own color. Depende po yan sa inyo. Ulit, paano ma-access ang color? Click the shape, click the format tab, okay, and then click shape fill, okay, and then choose more fill.
Okay, para lumabas pa yung ibang color. Ayan. Tignan ko lang yung example ko. Okay. Ayan. Medyo hindi ko makuha yung color sa sample, pero okay lang naman yun. Sample lang naman siya. Okay. Konting laro pa. Actually, nakaka-enjoy talaga mag-design. Especially kapag, alam mo yun, na nare-reach mo or na kukuha mo yung gusto mong result. Okay? Ayan. So, okay, just observe. Yan. Kung gusto naman natin mawalan ng color, yung loob ng shape, pwede naman natin piliin yung no fill. Okay? Ayan. Sa shape fill. No fill. Ibig sabihin, wala siyang kulay sa loob. Alright. Now, I will add weight sa ating shape outline. Yung nasa center nating shape. Yan, papalitan ko yung weight niya. Okay, pag sinabing weight ng border or ng outline, papakapalin natin. So, kapag hindi ka pa contented doon sa default, pwede mong i-click yung custom. Okay, at dito, lalabas siya ng isang window dito sa gilid. Okay, options, I mean dito sa gilid para ma-edit mo. Okay, here I use 15 ata yung sa border. 15. Ayan, 15 yung width niya. Nakita natin makapal. So, you can also change the color of your border. Okay, of course, okay, harmony. Huwag kakalimutan na yung pagja-jibe ng mga colors. Dapat bagay. So, yan, you can choose from the given colors here. And then, yan. So, nakita natin kung paano natin nilagyan ng color ang ating design. Okay, I hope nakasunod or makakasunod tayo dito. Okay, next. Here's another shapes. Okay, as you can see here, may nalagay akong image sa gitna. So, paano yan ginagawa? So, hindi ko kasi napakita. Your need to do is to click the shape. Okay, and then, shape fill lang din. Pero, ang pipiliin nyo is pictures. Okay, diba? Shapes. Now, let's add other shapes. Yung katulad doon sa sample natin. So, here, nag-add ako ulit ng rectangle. Okay, yung mukhang arrow. So, gagawin natin siyang parang arrow. Ayan. Again, to change the color, anything na gusto nating ilagay, baguhin, nandun lang yun sa format tab. So, triangle. Ayan. So, I do this para yan, magkaroon siya ng, magmukha siyang arrow. Arrow style. So, para mas madali nating ma-manipulate yung shape, okay, halimbawa, di ba, ang dami natin nilagay na shapes or element. We can click, okay, at the same time, yung mga shapes, i-click natin, okay, para ma-move natin sila, same time. Okay, so now, nakikita natin, pinapalitan yung colors. Again, sa format lang po lahat yun. Shape fill. Ayan. So, white na siya. Tanggalan natin ng outline para magmukhang flat. Alright. So, that's it. Okay. Paano natin na-achieve yung arrow like style? So, meron tayong rectangle and triangle shape. So, as you can see here, okay, para mas mabilis kong magalaw, i-group ko yung dalawang shape. So, magiging as one na sila. Pag ginalaw ko, sabay yan.
parang isang element na sila. Okay. So, I can also do that sa other shapes na meron tayo. And all you need to do is to click control sa keyboard mo and then click each shapes or any elements dyan sa ano mo. Yan. Pwede mo na sila igala all together. Alright. Let's proceed. Okay, now the next thing to do, okay, balik tayo sa sample natin. Okay, we will insert the school's logo, ating logo. Okay. To insert pictures, okay, of course, click lang natin yung insert tab, then click pictures. You can actually choose online pictures also kapag wala, halimbawa hindi naka-download, pwede kang mamili sa online pictures kung available doon sa kanyang gallery. So, piliin ko yan. Okay. So, nasa likod siya, hindi ko ma-manipulate. Diyan papasok yung power ng wrap text natin. So, just click wrap text. Okay, pili kayo dyan. Ang pinili ko is in front of text. Again, in front of text. So, makikita natin may white background yung ating logo. 'Di ba? So, pag may color yung paglalagyan natin, so, hindi siya magandang tignan. Okay. In MS Word, pwede rin natin siyang tanggalin. So, just click the picture, format, and then remove background. So, makikita ninyo, lahat ng naka-pink, okay, shade, tatanggalin niya yan. So, ayan, i-direct ko siya. Naka-click yung mark areas to keep. Okay, ibig sabihin, dinadirect ko si MS Word kung ano yung mga areas na gusto kong i-keep niya dun sa image. Okay, medyo matrabaho siya, pero mas matrabaho po sa Photoshop. Okay, but again, dito, hindi kasing powerful ng Photoshop yung kaya niyang gawin. Okay, may limitations pa din. Okay, so nakita natin, natanggal yung background. Okay, now, yan, move natin sa taas. Again ha, kaya ko siya na-move freely because of wrap text option. Ano po siya, in front of text. Okay. Ayan. So, kinapi-paste ko lang yung letter sa baba. So, pag magta-type po tayo ng title or any text, okay, na gusto natin i-highlight. Okay, pili po tayo ng mga font na makapal. Okay. iwasan po natin pagpili ng mga cursive fonts o yung mga malalarong fonts. Okay. Mostly ginagamit dyan Arial, Times New Roman, napaka-basic, Calibri. Okay po. Kapag gumagawa po tayo. Kasi, Century Gothic, kasi ito yung mga font na madaling basahin. Okay? Kahit sa malayo, kahit maliit, madali silang basahin. So, here, gusto ko nasa isang line lang yung name ng school natin. So, tinatansya ko yung size para mag-isang line lang sila. So, I choose 18. Okay. So, yan po. Meron na tayong text. Okay, paano ako nag-add ng text? Siyempre, gumamit po ako dyan ng text box. So, insert, and then, search for, click text box lang po. Ayan. So, as you can see, kinaka-copy-paste ko na lang dyan. So, tingin-tingin lang din tayo sa sample natin para magkaroon tayo ng, ng guide sa ginagawa natin.
So, pwede ko siya i-type together. Okay. Pwede ko rin baguhin yung spacing para medyo magkadikit sila. I-0. Okay, pero hanggang dun lang yon. Meron pa rin malaking space. Okay, so hindi ko ma-achieve yung goal ko dyan na magkalapit talaga sila ng linya. So, gagawin ko, paghiwalayin ko na lang sila ng text box. Yan yung isa sa mga tools na sinabi ko kanina na using text box. Okay. Wala kang constraints dun sa ibang elements na ilalagay mo. Pwede mo siyang galawin freely. Okay. Tas idikit sa isa't isa or i-position na malapit. Okay. Na hindi mo kailangan isipin yung spacing. Okay. So, copy-paste lang para madali. Control-C, Control-V. Ayan. Okay. Dito ang goal ko, dapat magmukhang align or pantay yung element ko sa taas, yung text ko sa taas, yung ICT 10 tsaka yung first quarter, para mas maging maganda siya tignan. So, nakita ninyo, gumamit ako ng dalawang style ng fonts. Like sa color, okay, kapag tayo ay nagde-design, wag din po natin gamitin or wag tayo masyadong masaya sa paggamit ng fonts. Okay? Kasi nagmumukha lang siyang clutter. So, use at least 2 to 3 fonts. Maximum na yung 3. Okay, font style. Okay. So, yan. Experiment lang. Trial and error. Nakikita naman natin para ma-achieve ko yung gusto kong alignment. Kasi gusto ko align sila. Can play with colors. Okay, para mas maging creative yung ating material. Ayan. Matrabaho po talaga mag-design. Paulit-ulit until ma-achieve natin yung gusto nating result. So, yun. Diba? I use 2 text here. Meron akong yung Arial and then yung Times New Roman na ginamit. Okay, now let's add some icons. Yan, yung nasa gilid. Paano natin i-add yung mga icons na yan? Okay, now let's add icons. Katulad na nakikita nyo dyan sa gilid. Kung paano ba yan nilagay ni Ma'am Trish. Okay, so zoom in lang natin siya ng kaunti para mas madali tayong mag-edit. Ayan, so first thing to do is to add shape. Ayan, nag-add ako ng circle shape. Then, kinopy-paste ko lang. Ayan. So, ina-align ko siya para magkasya. Okay. So, again, depende po yan sa inyo, ha? Depende po sa way ninyo ng pagde-design. This is just the, default lang. Guide natin. So, tataasan ko ng konti yung element ko. So, yan po yung advantage ng paggamit ng text box, ng shapes. Pag ginalaw mo yung isang element, walang problema. Hindi gagalaw yung iba mong element dyan sa workspace. Okay po? Less hassle. Kasi madalas yung nagiging problema. Pag ginalaw yung isang shape, gumalaw lahat. Gumalaw yung text, diba? Tapos nade-depress na tayo. Okay? Yun lang po yung technique doon. Gamit po tayong text box, shapes.
Okay, so alignment, napaka-importante. Ayan, pwede po tayo mag-zoom in, zoom out para mas makita natin mabuti yung ating mga shapes. Now, maglalagay ako ng fill sa loob nung shape, katulad nung nasa middle natin. Okay, paano ba ginagawa yun? Tignan natin. So, all you need to do is to click the shape. And then, format, shape fill. Okay, and then click picture. From a file. Andyan na po yung collection ng mga pictures na gagamitin ko. Pag ako po ay nag-e-edit, beforehand, napili ko na yung mga gagamitin kong icons na download ko na kasi gusto ko pag nag-edit ako, dire-diretso na. At nakalagay yon sa isang folder. Okay, para hindi siya mahirap hanapin. Okay, nakita natin na nagkaroon siya ng fill sa loob ng shape, pero picture, hindi color. Picture yung nasa loob. So, again, paano yung nangyayari? Click the shape, shape fill. Yan, format, shape fill, picture. Okay, from a file. So, pwede rin namang online pictures. Kasi si Microsoft Word meron siyang mga meron siyang sariling gallery, okay, or si Office may sarili siyang gallery na maraming available na pictures. Okay. So nakita natin hindi masyadong maganda yung pangatlong picture na nalagay ko kasi kita yung background sa loob. So na out of concept siya. So, palitan natin. Ganun din yung isa pa. Okay, now, hahanap tayo ng picture na babagay. Diyan. Alright, to continue. Okay. Naghanap ako ulit ng picture sa net. Pero hindi ko na pinakita. Ayan, shape fill, picture from a file. Ayan, so let's click that. Okay, ang tawag sa mga images na nilalagay ko ay flat icon. Flat icon yung mga yan. So, napakaganda niyan, lalo na kapag nagde-design ka. So, itong last na na-download ko ay PNG, JPEG yan. Pero, pumalag pa rin naman siya. So, that's it. Nakita natin no, kung paano tayo mag-a-add ng fill, pero picture yung gagamitin natin, hindi color. Kayang-kaya yun ni Microsoft Word. So, nakita natin. Ayan. So, now, lagyan naman natin ng borders. Pwede rin natin lagyan ng borders or iba-ibahin yung color ng outlines natin para mas maging creative siya. So, ako, gagamitin ko pa rin yung green palette. Siyempre, mag-start ako sa white, sa pinaka light shade. Okay, so green pa din yung gagamitin ko. Mali, shape, outline dapat. Ayan. So, green, green, green. Again, click the shape, format, shape outline, and then choose sa colors na available dyan. Ayan, so
syempre, darker na. So, pumunta ako sa brown shade. Okay, and then, hinayaan ko na yung dulo na may blue siya. Ano naman eh, jive naman siya sa color. So, yan. 'Di ba? Very simple lang yung pag-i-edit natin. Hindi naman mahirap mag-design sa Microsoft Word, lalong-lalo na kapag kabisado na natin yung mga tools, yung gamit ng mga tools, and then yung ibang mga techniques and tricks sa pag-design. So, dahil nahirapan ako siyang i-manipulate, okay, ang gagawin ko, pwede ko siyang i-click all together. Okay, parang ginugrupo siya para sabay-sabay mo siyang ma-resize, whatever na gusto mong gawin. So, yan. Para magawa yun, kailangan mo lang i-click yung control sa iyong keyboard. Control, again, click control key sa keyboard and then select the shapes na gusto mong i-group. Okay? Ganun lang siya kadali. Konting galaw pa para mas maging maayos ang alignment. Pasensya na po, medyo may pagka-arte talaga sa pagde-design para mas maging maganda. So, kapag na-click po yung control, makikita ninyo na yung arrow may katabi siyang plus sign. Ayan, group. Ayan, makikita natin na namamanipulate na siya all together. Kapag naka-group na yung ating mga elements. Ayan, hindi pa rin kasi siya pantay. Yung pangatlo, medyo stubborn. So, ulitin natin yung process. Ganyan po talaga ang buhay. Kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, uulitin lang natin. Sa pagde-design po. Ayan. Ulit-ulit. Again, click control po kapag sineselect. Para makapag-select ka ng maraming shapes dyan or elements. Now, okay, so, para malagay ko yung name ng content creator, syempre ikaw yon yung gagawa. Nag-copy-paste lang ako ng text sa taas. Ayan, so, type ko yung aking name. Nakita natin na black yung font. Of course, babaguhin natin yung color niyan. Okay, kasi napakahalaga din po sa designing yung tinatawag nating contrast. Yung contrast po, kapag alam naman natin yun, na kapag dark yung background, dapat light yung ating element. And then kapag light yung background, darker yung ating element. Para meron silang tinatawag na contrast. Ayan, since overused na yung aking Arial dito, gagamitin ko naman yung Times New Roman para at least merong ka-partner yung nasa taas na Times New Roman. Okay, so nakita natin dito sa sample, syempre, medyo i-highlight natin yung name ng gumawa. Name natin. Okay, meron tayong mga highlighting button dyan na pwedeng gamitin. Pwede natin gamitin yung bold, italic, underline. Okay, pero pag nagde-design po ako, lalo na pag cover, hindi ko siya madalas ginagamit maliban sa bold. Pero kapag content na, okay, mga text-based na, heavily text-based talaga, na kailangan ng emphasis, ginagamit ko yung underline and yung italic. Okay, that's it. Nakita natin na that we can use Microsoft Word. Tama po, napakadaling gamitin para makapag-create tayo ng isang cover for our instructional material. So, I hope na nakasunod yung lahat or makakasunod yung lahat kapag ginawa po natin yung output natin. And then, of course, final touch, check the alignment. Okay, baka may mga sumabit na makakasira sa ating design. So, ayan.
Pagtapos na, pwede na natin siyang export. Okay? Syempre, para hindi gumalaw, okay, yung ating mga elements dyan, kahit saan mo siya i-save. Kasi halimbawa, binuksan siya sa ibang version ng Microsoft Word, magkakagulo yung mga alignment niyan. So, para hindi magalaw, okay, i-save natin siya as PDF. Okay? I-PDF po natin siya. Alam naman po natin yung purpose ng PDF. Hindi po natin siya pwedeng ma-edit. Okay? Unless meron tayong editor ng PDF file. Ayan. So, yun yung file name, eSIM cover, and then your last name. So, pag magpapasa kayo ng output nyo, ganyan po yung file name, and dapat naka-PDF file po siya. Yun, save. Tandaan po natin kung saan natin siya sinave para madaling natin siya mahanap. Okay, that's it. Congratulations po. I hope na lahat tayo ay makagawa ng ating material. Thank you.